Assalamu alaikum and welcome to another fantastic show which is following up to the charity boat race, which is no less than a few hours. Now we are doing a live show right now, so if you're watching a recorded one or a repeat, then do follow the time, guys. Hope everybody's well and excited, and the show is actually, the event is tomorrow in the Regatta Center, and we have many participants who are supporting the whole organization, and the organization is the support, well, TV1 itself, because we're going to have our own boat, is supported by people like BBCA, PayTap, Aklu Brand, Casa Bazaar, WPC, Work Permit Cloud, just in case you didn't know, and London Fishnet. Now, the charity boat race itself is organized by, like I said, many participants. We got a few organizations who got together just to bring you a fantastic day, a fun-filled day for the family, and also bring a bit of Bangladesh to the UK. And organized by a Gift of Knowledge, you may have heard, also Sisters Forum, Newham Youth Link, and of course our own TV1 UK. And I've got a fantastic panel with me today. They'll have their own boats as well, and we'll go to them straight away and just see how they are supporting us. Assalamu alaikum everybody. First of all, I've got Shalim Shordar, who is the president of Dirai Development Organization. Welcome to the show. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Apne kibabe, how did you get involved in this and how did you find out? Tell me a little bit. Thank you. ধন্যবাদ টিভি1 এর এই এত সুন্দর প্রোগ্রাম আমরা ইনভাইট করার লাগিয়া। এটা অনেক কয়েক বছর ধরে আমরা এটার সাথে জড়িত। আমরা ফার্স্ট 2 বছর আগে আমরা চ্যাম্পিয়ন আসলাম। আমরা দিরাই থানা ডেভেলপমেন্টের বোর্ড চ্যাম্পিয়ন আসলাম। তো এই বছর আমরা ওন বোর্ড আছে। অন বোর্ড আমরা দিরাই থানা ডেভেলপমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা অন বোর্ড আছে, এবং সাথে সাথে TV1 এর যে এটা তো চ্যারিটি সংগঠন, আমরা এটার প্রতিও আমরা অনেক সাপোর্ট আছে। আমরা সব সময় চেষ্টা করবো যে TV1 এর যেভাবে এনকারেজ করা যায়, সাপোর্ট করা যায়। আর তার প্রোগ্রাম আমরা খুব ভালো লাগে, এই যে বিশেষ করে যে কোরআন ক্লাস যেটা, এটা আসলে খুবই ভালো শিক্ষণীয় জিনিস। অনেকের বয়স্ক মানুষ যারা আছেন অনেকে সূরা কেরাত ভুলে গেছেন। ওটা লাগে আমরা বেসিক্যালি আমরা যে সাপোর্ট লাগে আসলে আমরা তাজউইদ কোরআন এগুলা খুবই দরকার, খুবই দরকার। অনেক সময় দেখা যায় আমরা বয়স্ক যারা এরা আমরা বক্তব্য যাইতে শরম পাই, অফকোর্স মেসাবেটেন পড়তে শরম পাই, কিন্তু গৌরব বইয়া অনলাইনে কেউ দেখেন না। আমি আমার একলা ঘরে বইয়া অনেক সময় আমি আসলে খুব এনজয় করি, মা বোন বা মুরব্বী যারা করুন, এটা খুব ভালো লাগে। আমরা দোয়া করি। ভাই আপনার কাছে আবার আইরাম, আমি নেক্সট গেস্ট আমি ইন্ট্রোডিউস করি। আমার মিডলের মাঝে আসুন মহিউদ্দিন জগনু ভাই, হু ইজ দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট of the Dirai Thana Development Organization. Assalamu alaikum and welcome to the show. Walaikum assalam. আপনি কিভাবে ইনভলভমেন্ট? আপনি তো তার লগে আছেন, তো সমান হইবা, বাট আপনি কি রাখান এক্সাইটেড? আমরা হুকা না এক্সাইটেড আমরা, কারণ TV1 এর ধন্যবাদ জানাই সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করার জন্য এবং সাপোর্ট করার জন্য। ওই যে আমরা বোট রেস যেটা, এটা সাপোর্ট আমরা কালচার আপনারা সাপোর্ট করার, থ্যাংক ইউ। আর আপনাদের যে কোরআন প্রশিক্ষণ যে একটা চলতেছে, এটা খুব উপকার আইতাছে মানুষের। কারণ হইলো আমরা বয়োবৃদ্ধ যারা আইসন, আমরা তো বক্তব্য লেখাপড়া করছি, অনেক ওই ভুলি লিছি আমরা। তো আমরা এটারে রিভাইভ করা হইলো, সো TV1 যে উদ্যোগ নিছে, এটারে আমরা একটু বয়স্ক মানুষ যারা নার্সিং করন লাগে, তো জয় নার্সিং করলে আর কারেক্টলি মনে হইলো আপনারা যে নামাজ পড়লা, নামাজের রিওয়ার্ডটা আরো বেশি পাইবা ইনশাআল্লাহ, কবুল করার মালিক আল্লাহ। বাট এটার লাগি যে TV1 উদ্যোগ নিছেন, এটা তারা এটা ধন্যবাদ জানাতে দরকার। নেক্সট টু মি ইজ ব্যারিস্টার MQ হাসান। ওয়েলকাম টু দ্য শো। ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আপনার ইনভলভমেন্টটা কি লাগান? আমি TV1-কে সাপোর্ট করছি। তো আপনারা জানেন যে কোরআন ক্লাস যে একটা টিভি শো হয়ে থাকে, লাইভ শো সাধারণত হয়ে থাকে, সেটা TV1-এর যে জন্মলগ্ন 2016 থেকে সেটা চলে আসছে, এবং অসংখ্য ভিউয়ার এবং অসংখ্য আমাদের বিশেষ করে বাংলাদেশি কমিউনিটির যারা আছে তারা কিন্তু সেখান থেকে উপকৃত পাচ্ছে, এবং সেইটাকেই হেল্প করার জন্যই TV1 মূলত এই চ্যারিটি বোট রেসে অংশগ্রহণ করছে। তো আমি পার্সোনালি এটাকে সাপোর্ট করছি TV1-কে। TV1-এর জন্মলগ্ন থেকে আমি জড়িত, যে কারণে
আমি পার্সোনালি আমার যে বন্ধু বান্ধব আছে, আমার কলিগ আছে, কিংবা আমার ফেসবুকের মাধ্যমে সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে ডোনেট করতে, যাতে করে এই পয়সাটা আমাদের যে কোরআন ক্লাস Thank আছে you very much. সেখানে যায় এবং আমাদের কমিউনিটি আরো বেশি বেশি উপকৃত হয়। Thank you, Barrister MK Hassan. I will come back to all three of you very shortly. We've got another guest who's actually joining us on Zoom, I believe. If we can connect with him right now, then I can ask him a few questions. Thank you. Assalamu alaikum, Habibur Rahman bhai. ওয়ালাইকুম সালাম। Habibur Rahman bhai, thank you for joining us. Bala শুনি আপনি? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কিলাখান আমরা সাপোর্ট করডা একটু আর আপনার ইনভলভমেন্টটা কিলাখান একটু খুব আছে। না, আমিও আমার থেকে আমার বসের কাছ থেকে শুনছি ও ধরনের একটা আয়োজন হয়েছে, এটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস। আর এটার মাধ্যমে আপনারা যেভাবে একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক করা, এটা খুব একটা সুন্দর জিনিস। এই ধরনের কাজও আমরা চাই জয়েন হইতাম, সবসময় ইনভলভ হইতাম। মাশাআল্লাহ। তো এই ধরনের একটা আমি আমার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আমি একটা ডোনেশন দিতাম স্যার আমাকে। কিলাখান ডোনেশন ধরো আমরা একটু কইলে তো আরো মানুষ ইনকারেজ হই জানে ইনশাআল্লাহ। আমি আমার পার্সোনাল আমার পক্ষ থেকে 20 পাউন্ড ডোনেশন দিলাম। আর তারপর এরপর আমি আমার দ্বারা আসলে শর্ট টাইম, তো আমি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল সব জানাইমু, তারা যদি করতে চায় তো অবশ্যই আমি তার লিংক শেয়ার করব। আমি চাই এই বিষয়ে সকল ইন্সপায়ার হোক, এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। Sobre kananoka anya johoroka, because it is TV1 is a dawa work, and we'll be talking about TV1. TV1 is a dawa work, dawa TV. আর আমরা দাওয়ার লাগে আমরা প্রচার করি, প্রপোগেট করি। আর কুরআন as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, একটা জিনিস যদি আপনি এই কোন এটা এইটা আরো জন্ডে। আর কুরআনটা কি তোর বলা কিছু না। থ্যাংক ইউ হাবিবুর রহমান ভাই, আপনি আসলে খাসটা কি আমরা জয়েন করছেন, আপনার মূল্যবান টাইম থেকে আমরা লগে জয়েন করছেন, এটা লাগে আপনার খুব বেশি ধন্যবাদ। আর ইনশাআল্লাহ আমরা সাপোর্ট করতেও থাকবা। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। Right, I think we have a phone call already. Fantastic. Right, assalamu alaikum. Who's calling, please, and where are you calling from? আমি সেলিম ভাই সাহেব সরদার লাগা মাতারুমনি। Fantastic, Matawallah. Thank you. Assalamu alaikum. Shalim bhai log matuga. জি জি ফয়জুল ভালো আছো? জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব। ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছো তোমরা? জি ভালো ভাই সাহেব, আপনারা দেখি আর খুশি হইছো আর ভালো লাগছে, ওই একটা কল দেই। থ্যাংক ইউ। তোমরা TV1 রে সাপোর্ট করো, TV1 এর তো ভালো একটা প্রোগ্রাম আছে এটা জন্য। জি জি, আতে আমরা ফোন হাউসের পক্ষ থেকে 100 টাকা 100 পাউন্ড কেটা দিলেন যেন আপনি। মাশাআল্লাহ। ওয়াইশাবল ফোন হাউসের পক্ষ থেকে তারা 100 পাউন্ড। MashaAllah, MashaAllah. আচ্ছা, আমি কইমু তাকবীর, আপনার আল্লাহু আকবার কইবা। তাকবীর। আল্লাহু আকবার। Fantastic. 100 পাউন্ডে আমরা শুরু করলাম, আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ ফয়জুল। তোমরা ফোন হাউসের আমরা দোয়া করি তোমরা ব্যবসা হালাল রুজি করতা, ব্যবসার মধ্যে হইতো ইনশাআল্লাহ। আর সবরে খুব জয়। আমিন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। রাইট, ভালো লাগে। স্টুডিও থেকে তারা আমারে কইরা কিছু জিনিস, সো সরি আমি যদি if I'm laughing then it's because of that. Right. ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ। Okay, thank you very much for calling us. আর সব friends and family রে হোকা ফোন করার লাগি, সাপোর্ট করার লাগি। ওরা কইরাম সাপোর্ট করার লাগি আপনারা। Thank you very much. Thank you. Right, we'll go back to Shalim bhai. আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much. Walaikum salam. Shalim bhai, আপনি দিরাই তারা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এটা কতদিন ধরে চলে দিরাই তারা? এটা আমরা 2000 আমরা 26 বছর হয়ে গেছি। আচ্ছা, এটা তো 1995 থেকে স্টার্ট হয়েছে। মাশাআল্লাহ। এমনি গ্রুপটা কত বড় এটা? আমরা বর্তমান বেলেট মেম্বার আছেন 1600। মাশাআল্লাহ, তো ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি বিগ অর্গানাইজেশন। মেম্বার আছেন 1600। রাইট। আর আপনারা শুনলে খুশি হইবা, গতদিন আমরা যে ফ্লাড হয়েছেন সিলেট, তখন আমরা উইথ 1 উইকের ভিতরে আমরা 25 লক্ষ টাকার মানে কালেকশন করছি আমরা মেম্বার কাছ থেকে, এবং এটা প্রোগ্রাম আমরা করে সাকসেসফুলি হবে। এরপরে আমরা আরেকটা টিম গিয়া প্রায় 10 লক্ষ টাকার যে চক্ষু শিবির হইলাম, জি, এগুলা খরচ আপনার মাধ্যমে আপনার সহযোগিতায় যারা আমরা মেম্বার হল আসুন। রিসেন্টলি কিছুদিন আগে আপনারা তো ফেসবুকও বা দেখুন, সিলেট একটা দুর্ঘটনা ঘটে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আমরা দিরার প্রায় 9 জন মানুষ একসাথে মারা গেছেন। এটার লাগেও আমরা একটা বড় কালেকশন করছি, এটার আমরা প্রসেসিং চলের আমরা ওইটারে ফ্যান্টাস্টিক। আপনারা আসলে খুব বড় অর্গানাইজেশন, আমি তো শুনছি, আমরা ডেফিনেটলি শুনছি এটার কথা। আর যে জায়গাত আপনারা দেখো, আপনারা যে কিছু দুর্ঘটনা হয়, দুর্ঘটনা লাগে আপনারা আগুয়াই, বুঝছেন? আমি এদিনকে কইছি যে there's two types of people, এক হই লাগে সেলফিশ আর এক হই লাগে সেলফলেস। সেলফিশ নিজের চিন্তা করেন, আর সেলফলেস এরা ফরো চিন্তা করেন। সো আপনারা ডেফিনেটলি আসুন ও পজিশনের মাঝে, যে ও লাইনের মাঝে আছে, যে ফলো চিন্তা করেন। আর দেখো আমরা আল্লাহ একটা জিনিস কইছেন কোরআনের মাঝে, ওয়ামা খালাকতাল জিন্না ওয়াল ইনসি ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি জিন আর ইনসান দে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য মানাইছি, আর কিছু লাগি নাই। সো এরপরে আল্লাহ কোরআন নাজিল করছেন, রাইট? সো আমরা জেনে TV1-এ যে তোমরা খাস করতো আমরা কোরআন ডে, স্পেশালি যারা একটু ওল্ডার জেনারেশন, যারা মনে করি লোকা ঈদের সময় আইসই,
আওয়ার সময় তারা এরকম মহতত পাইছুন না, মসজিদ পাইছুন না, না। শিক্ষা পারছুন না, জি। বুঝছেন? বহুতর সমস্যা আছে যে টেকা কিলাখান দেশ হারাইতা, ঠিনর গড় দেখিলাখান ফাঁকা গড় করতা, বাড়িরে কিলাখান বড় করতা। আর আসলে আল্লাহর প্রতি যে আল্লাহর দিন আর ইসলাম আর নমাজ, আলহামদুলিল্লাহ নমাজ পড়ছইন, কিন্তু রাইটভাবে পড়ছইননি, তাজউইদটা ঠিকভাবে পড়ছইননি, আলহামদুলিল্লাহ সূরা ফাতিহাটা ঠিকভাবে পড়ছইননি। ইটার লাগি যে টিভি ওয়ানে বা যারাও ইটার লাগি যে উদ্যোগটা নেই, ডেফিনেটলি যে ও কাতারের মাঝে ফরইন যে আল্লাহর ইবাদতর মাঝে, আল্লাহর ইবাদতর কাতারের মাঝে গিয়া ফরইন। মুফতি মেকন তো নাম হচ্ছিল, মুফতি মেকসাজনে জিজ্ঞাসা বলে হোয়াট ডু ইউ ডু ফর এ লিভিং? হি সেড আই ওয়ার্শিপ আল্লাহ। মানে আমি লিভিং করি, আমার খাম হইলে ওয়ার্শিপ আল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সো আমরারও এলাকার খাম হইতে পারে। আপনারা হুকা চাইন যে আপনারা কিলাখান সাপোর্ট করবা, একটা বড় অ্যামাউন্ট দিয়ে আমরা কোরআন ক্লাসে দিয়ে আপনারা কিলাখান সাপোর্ট করবা। ফলে আপনারা জিগাইমু, তারপরে আমি যাইমু মহিবাড়ি গেছে আপনার কিলাখান আপনারা কালেক্ট করিয়া হয়তো আপনারা একদিনও খোলা লাগতো না, মনে হইলে আপনারা এক মাসে করতে পারবো, বা কেউ স্ট্যান্ডিং অর্ডার দিয়া মানুষের কয়জন যদি স্ট্যান্ডিং অর্ডার দিয়া দেন, বুঝছিনি? আমরা আপনার মতো মানুষের কাছে যদি আমরা সাপোর্ট পাই না, আমরা কিলাখানটারে করতাম। আমরা দেখো কা ই যে জিনিসটা প্রোপাগেশন, যেটা যে কোরআন টিচিংটা, যেটা এটা হইল গিয়া মানে কত বড় একটা জিনিস, ছোট জিনিস না, গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, খুব বড় জিনিস। আপনি কিলাখান সাপোর্ট করবো, আমরা হুকা চাই একটু বড় আকারে হুকা ইনশাআল্লাহ। না ইনশাআল্লাহ আমরা তো আসলে এখানে ডেভেলপমেন্টের পক্ষ থেকে আইছি। আমার গত রাত্রে হঠাৎ করে তারা ফোন করে কইছেন, কারণ বালা খাজ আর দেরি করতে নাই। যখন ওই শুনছি বালা খাজ, আসলে আমরা সবাই, আপনিও একজন বিজনেসম্যান, আমরাও ওয়ার্কার মানুষ, শনিবার আমরা বিজি থাকে না, আপনারা দেখে তো আমি খুশি হয়ে গেছি। আমরা শনিবারে বিজি থাকে, এরপরও বিজি ফেলাইও টাকা পয়সা তো রুজি আর মনে করমু আল্লাহ করারা, কিন্তু বালা একটা কাজের মাঝে ইয়া অংশগ্রহণ করাটা হলো অনেক বড় জিনিস। তো ইনশাআল্লাহ আমরা তো কালকেও আমরা অনেক মানুষের সাথে দেখা হইব, এবং টিভি ওয়ানের প্রোগ্রাম তো এখানে তারা মানুষও থাকবা, আমরা সবার সাথে আলোচনা করি, আমরা চেষ্টা করবো বড় একটা অ্যামাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো। কারণ আমরা তো মানুষের কাছ থেকে দিই, আমরা কালেকশন করে দিই, আর এটা এত ভালো একটা প্রোগ্রাম, এটা হইলে আপনার লাগি এটা ডিফিকাল্ট হইতো না ইনশাআল্লাহ। আমি যদি মনে করেন আমি আপনার প্রেসার দিতাম সালাম না, নো প্রেসার এট অল, বিকজ এটা হার্ট থেকে আইতো হয়, বুঝছেন? বাট কিছু ফিল করা লাগে, চ্যারিটি যদি কিছু ফিল করেন না, সেইবার মানে এটা চ্যারিটির মতো হয় না। কারণ যারা মনে হলে আমরা কোনো সময় খাবার ফালাই দিতাম, ও খাবারটা দেই আমরা গরিবরে, এটা কিন্তু চ্যারিটি হয় না। যে খাবার আমি ফিল দিই, ওটা যদি আমি গরিবরে দেই, তো ওগুলো না হলে কি চ্যারিটি? আমি কি 1000 পাউন্ড লিখে দিতাম পারি নিনমাজে? লেখার দরকার নাই ইনশাআল্লাহ। আমরা যখন সভাপতি আইসুন এটাই মন আমরা দিমু, এবারে হতাশ করতাম না। আমি খালি আপনারে আমি অ্যাপ্রোচ করলাম, আমি তান্ডে অ্যাপ্রোচ করছি ইনশাআল্লাহ। তাই তো আমার লগেরই আছে, আমারই কলিগ। আমি মনে হইল কি আমি আপনি টার্গেট নিবা একটা 1000 পাউন্ডস নট আ ম্যাটার অফ মানি নাওডেজ ইনশাআল্লাহ। আর আপনারা চিন্তা করি দেখো কাজে এই যে কোরআন ক্লাস, এটা কিন্তু হোল ইয়ার রানিং হয়, বুঝছেন? তারপরে আমি জানি না আপনারা দেখছেন না ভয়েস অফ ওয়াননেস দাওয়াত পাইছেন কিবা, ভয়েস অফ ওয়াননেস যেটা তারা করইন, যে একটা কম্পিটিশন করইন তারা, বুঝছেন? তো তারা এইরকম মানে ওই যে বাচ্চাগুলারে চাইন্তরে বড় তারে কোরআন শিখাই, এর একটা পার্ট আছে ইনোর মাঝে। এরপরে তারা ভয়েস অফ ওয়াননেস করেন এভরি ইয়ার করেন যে কোরআনের কম্পিটিশন। তো এটার লাগে কি তো চিলড্রেন আর অলওয়েজ এক্সাইটেড। তারা কিন্তু কোনো সময় যে মানে হোমওয়ার্ক মাসানোটা হারাই দিব, যে কোরআনের যে তাজউইদটা কিলাখান পড়া হইতো, কিরাতটা কিলাখান ঠিক করতো, বুঝছেন কথা? সো ইটস এ ব্রিলিয়েন্ট থিং। আচ্ছা, আমি আপনারা কোনো কিছু করাম না, বাট 1000 পাউন্ড ইজ নট এ বিগ ম্যাটার। আমি এমনি লিখে রাখলাম, আপনারা দেখো কাপ আমরা তো ট্রাই করমু, আর তাহলে যোগাযোগ করমু। কালকে তো আমরা প্রোগ্রাম আমরা সবই খান্দা খাসা এইবার যদি উফরে যাই না, যদি খান্দা খাসা এইবার ইনশাআল্লাহ আমরা বড় ধরনের একটা কিছু দেওয়ার চেষ্টা করবো, কারণ আমরা তো সবসময় চেষ্টা করি বালা কাজে অংশগ্রহণ করার লাগিয়া। থ্যাংক ইউ সেলিম ভাই, সবাই লোক দেখইবো কালকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সেলিম ভাই। আচ্ছা, আমার মহি ভাই গেছে যাই, মহিউদ্দিন জগনু ভাই, আপনি কৌকা যে মহিত ভাই অলরেডি কইছেন আপনি যে খিলাখান আপনার ইনভলভমেন্ট আছে, আর আপনি কিতা মনে করেন যে এই অতটা অর্গানাইজেশন নাম আমি কইলাম, সব একখানো ইয়া রেডি হইল, মানে গ্যাদার হইয়া আসলে তারা একটা বাংলাদেশের ফিল আনিয়া দিতে চাই আমরা, বুঝছেন? ইনো মাঝে আপনার নৌকা বাইশ তো হইব, নৌকা বাইশ হই না, এটা নৌকার রেস, আমরা বোট রেস। এটার লগে লগে লাস্ট ইয়ার যেটা দিতে হইতো, আপনারা আমরা একটু ক্লিপও যাই, ক্লিপ দেখাই মনে একটু করে, বাট আমরা যে লাস্ট ইয়ার মনে হইল আমরা লঙ্গি রেস, তারপরে কাবাডি রেস, বুঝছেন কথা? বাংলাদেশের যেগুলো জিনিস যেটা আমরা মানে এই দেশে মিস করি, ও সবগুলো আমরা নিয়া বা এই অর্গানাইজেশন তারা নিয়ে রাখতে পারে। আপনি কিলা ফিল করেন? এটা তো ফিল করার কথা, কারণ আমরা বড় হইয়া আইছি বাংলাদেশও। এটা তো আমরা নারীর এবং মাটির টান, আপনারা যে মাটির এবং নারীর গন্ধটা দিতেছেন, এর দ্বারা আমরা অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে, ডেভেলপমেন্টের পক্ষ থেকে আপনারা ধন্যবাদ জানাই। কারণ হইল এটা বাঙালি সংস্কৃতিটা এই দেশের মাটিতে আপনারা তুল্লা ধরা, এবং ওইটার
এঙ্গেজমেন্ট করা পাবলিক রে মানে আমরার মানুষ তো এগুলো ভালো হয় জয় জয় মানে আমরার কৃষ্টি কালচারটা আপনারা তুলে ধরা কোরআন প্রশিক্ষণ দেওয়ারা আর আমরা সভাপতি হিসাবে কইছেন আমরা প্ল্যাটফর্মও এই কোরআন প্রশিক্ষণের যায় একটা আলোচনা করবো আলোচনা করলে ফিডব্যাক অবশ্যই আপনারা পাইবা কারণ আমরা সাপোর্ট করবো আচ্ছা আপনার তো আর আমরা তো সবসময় আমরার অর্গানাইজেশনেরও সবসময় চলমান জি 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 মানে আমরা ক্রাইসিস টাইমে আপনারা দেখো বন্যা গেছে দুর্যোগ মুহূর্তে 3-4 ডেজের ভিতরে আমরা 3000 প্যাকেজ তাৎক্ষণিকভাবে আমরা পৌঁছাইয়া দিই আপনার মতো মানুষ বা অর্গানাইজেশন এভরি কান্ট্রি নিডস দ্য হোল ওয়ার্ল্ড নিডস দিস সব দেশের মাঝে আছে আপনার খুশি হইবা পুণ্যা আমরা যে চক্ষু শিবিরটা তথাকথিত না আমরা লেন্স সহকারে আচ্ছা আচ্ছা 500 রোগীর অপারেশন করাইছি আমরা নিজে তাকিয়া আচ্ছা আচ্ছা এই দেশ থেকে আমরা অর্গানাইজেশনের 3 জন মানুষ দেশে গিয়া নিজে তাকিয়া 5000 রোগীর চিকিৎসা দিয়া চশমা টশমা দিছি কিন্তু 500 পিপুল রে সুনামগঞ্জ আধুনিক হসপিটাল নিয়া অপারেশন লেন্স সবটা ফ্রি আনা নেওয়া লাগাইয়া আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা চলমান এটাও আমরা সাপোর্ট করবো আপনার অর্গানাইজেশনটা আল্লাহ বরকত দৌকা বেশি বেশি আমি যেটা খোয়াত আসলাম ওটাও যে সব দেশের মাঝে এনজিও যেটা বলে নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন থাকে এটা এরা আসলে দেশ হলডে চালায় গরিব হল যারা ডেস্টিটিউট যারা ডিপ্রাইভড যারা ফাইরা না ফানি ফাইরা না খানি ফাইরা না খাপড় ফাইরা না হ্যাঁ তাহার জায়গা ফাইরা না কত জিনিস হল ফাইরা না আপনার মতো মানুষ ও যে অর্গানাইজেশন করছে তো আপনারা আট দি এন্ড অফ দ্য ডে আপনারা লিডার্স আর আপনারা অর্গানাইজেশন যেন ফর্মিং করছেন এটা চিন্তা যেন আপনারা করছেন এটা কিন্তু ওই যে ওই একটু আগে হয়েছে টাকা পয়সা দিছে মালাইতে পারে যদি মাইন্ড দিলায় টাকা পয়সা মালাইতে পারে কিন্তু ওই টাকা পয়সা দিছে মালাইতে পারে এটা মানে না যে এটা একটা ব্লেসিং এটা একটা বরকত কোনো সময় এটা একটা খরচ হইতে পারে খরচ করলে লাগে হইতে পারে বিকজ এই টাকা পয়সা ঠিক মতো ইউজ করেন না বাট মালাইয়া যারা আল্লাহর প্রতি দান করা হয় যে বালা খামর মাঝে দান করা হয় ডাজন্ট ম্যাটার বিলিভার ওখানে না বুক বাট হিউম্যানিটির লাগি হ্যাঁ এটারে হয় ফিলান্থ্রপিস্ট যারা হিউম্যানিটির লাগি যারা মানুষের লাগি যারা আগুয়াই আয় মানুষের সাপোর্টের লাগি আল্লাহ এরা হেদায়ত দেন আল্লাহ এরা বরকত দেন আল্লাহ এরা দুনিয়াত আর আখেরাতে বালা করেন ডেফিনেটলি করেন বাট জগনু ভাই আপনারা যদি কই মনে করলে আপনারা একটু ফ্যামিলির থাকি ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি অর্গানাইজেশনাল থাকি তো আপনারা এমনি দেরা একটু দিবা আমরা সাপোর্ট করবা ডেফিনেটলি ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি থেকে আপনারা একটু দেখুন না খানে তুলিয়া বিকজ এটা কিন্তু বালা আমার মধ্যে যাইব আপনারে অবগত করি আমরা আসলে কোরআন প্রশিক্ষণ তো জানতামই না ওখানে আওয়ার পরে এটা শুনছি আর আমরার মানুষ তো হইলো আউটসাইড রেস্টুরেন্ট ব্যবসার জড়িত সকলেই শনিবারের দিন টু ডিফিকাল্ট সব খাজো কিন্তু আমরা জানি না গেছি কোরআন প্রশিক্ষণ যখন ফ্যামিলির থেকে আমি আপনার একটা টার্গেট দিলাম ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির কাছ থেকে 500 পাউন্ড এগুলো আপনি চিন্তা করুকা ইনশাআল্লাহ আপনারা দেখুন টার্গেট এটা আপনারা লাগে কিছু না ইনশাআল্লাহ বড় বড় লোক বড় বড় ইয়ে করবা ইনশাআল্লাহ বড় আকারে চিন্তা করবা আমি এখন কু এমকে হাসান ব্যারিস্টার এমকে হাসানের কাছে যাই ওয়ান্স अगेन আসসালামু আলাইকুম ইউ লুকিং ভেরি গুড অ্যাবসলিউটলি নাও টেল মি how are you supporting us আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে ফ্রেন্ড বন্ধু যারা আছে তাদেরকে আমি কনভিন্স করার চেষ্টা করছি এবং এটা একটা মহৎ উদ্দেশ্য এখানে জড়িত আছে যে কোরআন শিক্ষা এখানে জড়িত এবং এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এই টিভি ওয়ান শুরুর থেকেই জি 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 তো এটার আসলে যে মানে ইফেক্টিভনেস যেটা আসলে ভেরি ওয়াইড এবং এটা ক্যানট বি কম্পেয়ার উইথ এনি প্রাইস অ্যাবসলিউটলি প্রাইসলেস অ্যাবসলিউটলি তো আমি পার্সোনালি আমি মানে কোনো অ্যামাউন্ট বলতে চাচ্ছি না সেটা তো আমার থাকছেই আচ্ছা প্লাস আমি ফেসবুকের মাধ্যমে কিংবা টেক্সট এগুলো সবাইকে দিয়েছি আশা করি এগুলো কাজ করবে এবং আমি যখন বাসায় ফিরে যাই রাত্রে যে আমি আরও একটু ইনশাআল্লাহ আপনি একজন ব্যারিস্টার মানুষ আপনারা মানুষকে বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করেন যারা যারা আচ্ছা আচ্ছা একটা সেকেন্ড আমার স্টুডিও থেকে কথা বলতেছে আচ্ছা শেষ কথা আপনি যদি একটু বাংলাদেশি এখন টাইম একটু লিমিটেড আছে আমরা বাংলাদেশের ঐতিহ্য তরফ আপনি একটু কিছু বলেন হ্যাঁ বাংলাদেশের ঐতিহ্য যেটা বোট রেসের ব্যাপারে আসলে এটা তো আমাদের একটা কালচারের পার্ট ঘোড়া দৌড় তারপরে আপনি বললেন যে লুঙ্গি দৌড় জি জি তারপরে যে কাবাডি খেলা এইসব ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়ে গেছে আমরা যদিও এখানে এসে দীর্ঘদিন ধরে আছি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার এইগুলো কিন্তু এখনও আমরা মিস করি ফিল করি তো এই ধরনের যে উদ্যোগগুলো আসছে কিংবা হয়ে থাকে প্রত্যেক বছরে এটা কিন্তু আমাদের সেই অতৃপ্ততা যেটা আছে
সেটাকে কিন্তু অনেকটাই মানে our আমাদেরকে heart is তৃপ্ততা into it, দেয়। definitely. জি Definitely. Right. Thank you very much, all you guys. We are running out of time, so for that reason, I do apologize. আমি একটু short করা লাগে আসলে. Shalim bhai, thank you for coming. Mohi bhai, also once again, thank you for coming. Barrister MK Hassan, thank you for your immense support. আপনি কিন্তু একটা অ্যামাউন্ট কইছেন না, বাট ইনশাআল্লাহ আমরাও খাসাখাসির মাঝে একটু ইয়ে করবো, সাপোর্ট করবা ইনশাআল্লাহ. Right, guys, we are gonna go to the break now, and will join us just after the break. Thank you. Okay, guys.
Assalamu alaikum and welcome back to our charity boat race program. If you have just joined us, we have been speaking about coming up to the charity boat race, which is tomorrow, 13th of August, 10 o'clock. Make sure I see most of you, if not all of you, family packed, fun packed fun day. Okay, did I get that mixed up a little bit? So it's going to be a family fun day, packed with so many activities. We got longi race, kabaddi, obviously the boat races. On each boat we'll have about 20-25 people. So it's going to be a fantastic event. Last year was a great success. And we have so many people who are supporting this actual boat race. And as I mentioned, the organizers before, we got about 3 or 4 organizers. We got Gift of Knowledge, Sisters Forum, Newham Youth Link, and obviously TV1 UK. Now, look, all these people got together just to bring you guys taste of Bangladesh, right? So from last year, like I said, it was a great success. We're doing it this year again, and hopefully it will carry on and it will be an annual thing, an annual event. I have a new guest with me now, and his name is Shahid Uddin, and he's from PayTap. He's actually the founder and owner of PayTap Card Payment Services. Welcome to the show, Shahid. Thank you. How you been? Good? You're a very busy man. You're popping up on Facebook, on all kinds of media. I see you everywhere, all the Curry Awards, all the organizational awards and stuff like that. How you been? How's it feeling? How's the vibe going? Well, I'm always on a positive vibe, but Yes. it's one of those time of the year where school holidays as well as work, it gets really busy, isn't it? Yes, So definitely. you just kind of get caught up in the moment. And Brilliant. Well, first of all, thank you for coming today. Thank you for supporting TV1. And obviously, look, any businessman, I always say this, whether they like it or not, they work for the community. Yeah. They work for the people, right? Correct. You agree with me? Yes. 100% So, agree. and you're here, you're doing the same thing. Now, Shahid, tell me, how are you involved? How did you find out about this, first of all? And how did you get yourself involved? The last time I was here in TV1 studio, I got to learn a lot more from yourself. Okay. And Aziz Bhai told me. Azhar Bhai, yes, Azhar Bhai, yes. he told me a lot The about it. producers, yeah. But the moment I heard about it, I kind of got very interested in it. Yeah. Because it's like you said, it's part of Bangladesh. Yes. The historical things, the cultural things, even that you guys are doing here. So I got interested in that, and I think the cause that is supporting is also very interesting and very sort of new to me. I'm used to different type of projects, but this is something that I think everyone from the community can get involved with. Yes. And I thought it's very interesting and very important to be a part of something like this. I didn't want to miss it. So, No. On a Sunday is always a family day, right? And last year we had about 2,000 or 3,000 people, I think, in one area, Regatta Center, which is just next to the city airport. You can actually see the planes flying off, from the runway. But like I said, it's bringing a bit of Bangladesh. I mean, I take my hats off to the organizers, because it's not an easy work to get everybody together, especially a lot of health and safety is involved as well in that. So thank you, Shahid, for being a part of this. What I'm going to do now is we've got a few Zoom guests that are joining us on Zoom, and I think I got about 4 or 5 guests actually. So can we have the Zoom guests connected, please? Yes, so if you can have the Zoom guest connected, I think the first guest would be Dr. Ebadur Rahman. Am I correct? Yes, hi. Assalamu alaikum. Dr. Ebadur Rahman, how are you? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Thank you for joining us. I think you are you're probably sitting in your car. Can you turn your camera slightly to the, to your right, I think. There you go. Now we can see the beautiful face. We can see your beautiful smile as well. There you go, right. Well, thank you for first of all giving us your time. Dr. Ebadur Rahman, how are you supporting the charity boat race? Actually, we were there last year as well. So Azhar Bhai invited us to join this year. Right. And we are fundraising some money. Fantastic. We took £500, me and my son.
Brilliant. So we will be able to raise this money from our friends and family Right. to some good cause. Right. For a doctor, that's not going to be a matter, I think, £500. Inshallah, that will be very easy for you. Now, last year, did you actually row the boat? And are you rowing the boat this year? Inshallah. Yeah, last year, me and my son, also one of my friends, participated with us. Yeah. So, we'll be joining this year as well, inshallah. Fantastic. Is your son with you right now? Yes, he's here. Let's have a look. Hello, young man. What's your name? Aman. Aman, how are you feeling about tomorrow? Good. You're feeling good about tomorrow, yes? Are you yeah. going to be supporting your dad in the boat race and also fundraising? 2 questions at one go. Go on. Yeah. How are you going to do it? I'm gonna help him fundraise and advertise the boat race. Brilliant, brilliant. Well, looking forward to seeing you. Looking forward to seeing you tomorrow, and we'll be having live coverages as well as recorded ones. Right, and my next guest on Zoom would be Mahbub Rahman from London. Is that right? Mahbub Rahman from London. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum, Mahbub bhai. Thank you for joining us. Can you hear me clearly? Yes. Right. I can hear you. Thank you, Mahbub bhai. Thank you for joining us. And how are you supporting the event tomorrow? So basically, আমি TP1 এর সাথে লিগ্যাল হেল্পলাইনে আমরা একটা নিয়মিত আইনি সহায়তা দিয়ে থাকি। তো সেখান থেকে একটা যে আমাদের কমিটমেন্ট আছে টু দা কমিউনিটি, এবং TP1 যে একটা দাওয়া প্রজেক্ট চালাচ্ছে, স্পেশালি যে কোরআন ক্লাসের জন্য যে ফান্ড রেজিং, তার সাথে এই বোট রেসের এই ইভেন্টের মাধ্যমে তারা এখন এই যে ফান্ড রেজিং করছে, সেখানে আমি চেষ্টা করছি অ্যাজ অ্যান অ্যাম্বাসাডার যে কমিউনিটির যারা আমাদের ভাই বন্ধু ব্রাদার্স এবং ক্লায়েন্টস আছে তাদের কাছে আপিল করার জন্য যে এই কোরআন ক্লাসের জন্য বা এই বোট রেসিং এর যে কম্পিটিশন বা এই যে একটা ফান্ড ডে এখানে কন্ট্রিবিউট করার জন্য, এবং এটা সোশ্যাল মিডিয়া বা স্পেশালি টেক্সটিং বা আদার ওয়েতে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে কিছু ফান্ড রেজিং হয়, স্পেশালি যে দাওয়া প্রজেক্টের জন্য। সো আমার কথা ছিল বা আমার যেভাবে কথা ছিল যে আমি স্টুডিওতে উপস্থিত থাকবো, কিন্তু আদার কমিটমেন্টের কারণে আমি লন্ডনের বাইরে এখন ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে আসতে হয়েছে আমার সলিসিটর ফার্মের পক্ষ থেকে যে কোনো একটা প্রোগ্রামে, তো যে কারণে আমি এখান থেকে এখন জয়েন করছি। মাশাআল্লাহ, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস। আপনি এখন আপাতত কেমব্রিজে আছেন, কেমব্রিজ থেকে জয়েন করছেন, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আর অ্যাজ এ ব্যারিস্টার অ্যান্ড ফর্ম আ সলিসিটার্স ফার্ম, I don't think it's going to be difficult for you. So, propagating the Quran, it's a dawah work at the end of the day. And what better work can it be when you are supporting, teaching Quran? And it's not only the youngsters, it's also the middle-aged people, people like ourselves, people who are older than us, who have they didn't get round to learning Quran properly. So, alhamdulillah, it is a very, very beautiful thing. Thank you once again for joining us. I'll go to my next guest on Zoom, Shahiduddin, I believe. Shahiduddin bhai, are you on air with us? Yeah. Can you hear me? Assalamu alaikum, Shahiduddin bhai. Yes, I can hear you loud and clear. Apne kemon achen? Alhamdulillah. Everybody, thank you so much for inviting me. Last year I joined with you. That's an exciting, fun day, of course, and really a different test after coming in the UK. Right. So I'm from Southend. Unfortunately, this time the participants are very low from the Southend because they have other commitment. Okay. So I got the invitation, and I will try my level best to raise the fund. Especially, I have some connections with some people here, so I will try to motivate them to raise some fund. Looking at our responsibility as a Muslim, so of course I will utilize my network. The commitment I cannot say in amount, but I will try. Yeah, don't say it, because the amount you're going to say now, it might be low, and you might be giving us a bigger amount, inshallah. So, Mamun Rahman bhai, thank you very much. Sorry, that was Shahiduddin bhai, wasn't it? Right.
Shahid, thank you for joining us from Southend, and we will be looking forward to seeing you. And my last guest on Zoom is Mamunur Rahman. Are you connected? Mamunur Rashid. Yes, Mamunur Rashid. Are you connected with us? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Mamunur Rashid bhai. How are you? Alhamdulillah. Thank you for inviting me. Basically, I was supposed to join into the live session, but anyway, I couldn't attend. Sorry for that. No problem. Yes, last year, luckily I was there and I was enjoying the boat race because I found my little village back to London. Yes, you did. Yes, you're big. This is the whole thing. You see, we're trying to get the feeling of Bangladesh in the UK, and like I said, the people who are organizing this, definitely hats off to them. They're doing, tremendous hard work to get everyone together, and they've done a very good job as well. So you're excited. Were you? I'm top excited. I mean, I can't even say how much excited I am. I actually asked a few of them, your people from TV1, that can we get a little bit of time of more rehearsal so that we can get our boat to the top. Right. Thank you very much. Thank you, Mamun Rahman bhai. Okay, so I would like to thank you guys, all of you who have joined us on Zoom, and also see you tomorrow at 10 o'clock. Make sure you're on time, because they will be giving wristbands and so forth, and the health and safety regulation briefing and everything. So make sure I see you before then, and very, very excited to see all of you. Right, so we'll go to our guest, and I've got a brilliant guest with me right now, actually, and he doesn't need any introduction, to be honest. You've probably seen him on social media, you've probably seen him on TV, and he's slightly late, but he's joined us nevertheless. Raja Kashif, welcome to the show. Thank you very much. How are you feeling today? Good? Always good. Fantastic. After seeing you, even better. Oh, thank you very much. What a compliment. Right. You are an ambassador to PayTap, aren't you? Yes. So how long have you been with PayTap then? It seems as though since I was probably born. That's how our relationship is with PayTap and Shahid bhai. Right. What I'm very fond of is, and I repeat this everywhere, I said this is one individual who gives back to the community, and the community has supported him, and they will continue to, and the request is also to continue to support it. Obviously, you have to water a flower. Absolutely. So this is a flower, that's right, and we have to carry on watering it. And if we all support each other, same goes for a television channel. Definitely. Now, Shahid, I know Shahid for a while now, and he is a member of the community, and he's supporting the community. He's definitely a leader. Definitely a leader, and we see him all around. Guys, can you turn this off in the studio, please? Like, I see, Shahid around everywhere, and my heart goes out in terms of, wow, because a young brother, he's doing so many things for the community, and as a businessman, like I said, whether he likes it or not, he's got to do it, but he's doing it from his heart, and very, very proud, very, very proud of him. Now, Raja Kashif, you are a singer, a composer, and a music director. That sounds like a very, very fun job, but I'm sure it's got his hard work involved in that as well. It's the most difficult job. Everybody says, okay, I can sing as well. Yeah. You got a beautiful voice, by the way. I got to tell you that. Thank you. I appreciate that. It takes a lot of hard work. Like anything you do, you have to carry on practicing, finding new ideas, inspired by others. See, it's the same 12 musical notes that have been going on for years and years. So everybody has their own interpretation of them when you compose, or and you can't really do many different things. You just have to change the colors, or change the way you're expressing the notes. So those are the things you do. It's sometimes even poetry-wise. Right. What do you write new? What can you come up with new? I started off by doing religious songs, and I still do. I still do them. Even the poets, when you hear them, they're inspired by stories. When they refer to stories in the Quran, or if they go to any other religious books as well, just to find out what happened, and then they make some poetry according to that. So it goes for music as well.
Definitely, and you are making a difference in terms of humanitarian work and being involved in so many, and your songs as well. I mean, like you said, you give religious songs, and it's actually about what kind of message you give out there. And I always tell my children, I said, look, life is not just about coming to the world, eating and drinking, living, and then going. It's what you leave behind as well. It's what you do for, whether it's your home. Let's start by home. Charity starts at home, right? So even if you made a difference, because the best person is the person who your family says, this was my father, or this was my mother. You could be a good person outside, but it starts at home. And then you go out to the community and to the country and to the world. So at the end of the day, it's what you leave behind. You leave a mark, and that's what all of us try to do. I think we should make a difference. Allah's given us, blessed us with life, right? And this life, if you don't help others and leave a spot, like you said, the flower, you need to water it, but planting is the seeds needs to be planted first, right? And you have to continue to do it. Definitely. Shahid, going back to Shahid now. Thank you, Raja. Thank you for your wonderful contribution. Now, Shahid, you are supporting TV1 this year with the Quran class. That TV1 undertakes throughout the whole year, and also TV1 is one of the main supporters, or one of the main organizers actually of the charity boat race. Give us some update of how your fundraising is going. How is your everything in total? How is it going? So far, I've only shared it with a very close friend of mine who's also he's got his own Islam channel, not channel, but a YouTube channel. Okay. So he's promoting that for me at the moment. But it's been so busy, Sharif Bhai. I haven't had a chance to physically start promoting it, although it's been in the back of my head. So I'm going to inshallah try my best to see what I can do with it from as of now. But there are people promoting it. No, there's still time. I mean, the race is tomorrow. We have a few hours, less than 24 hours. I call it few hours. But the Quran class goes on. Hopefully, it goes on for the whole year. But I was going to say hopefully forever. But yes, the Quran class goes on, and then these classes, they need support, and this is why we all get together. Even TV1. They get involved in so many things because TV1 is a Dawah TV. Again, it's to propagate the deen, but at the same time we have a lot of spicy programs, a lot of fun-packed programs for the children, food, so many activities as well we get involved in. So what we'll do is we'll go to the promo, just in case people are joined us from home, and we'll have a look at the promo about what we did last year. Thank you. Why are you nervous? You don't look nervous. Because it's water! I can feel at home now where my ancestors are from. So I'm quite pleased it's not quite as hot as last weekend. Ideal weather for rowing, I think. Also the Gamsa and the green, they've got Bangladesh all over them, isn't it? My sister just informed me Boroy Assad. Who are the winners again? Bangladesh! Well, there you go. You had a look at what happened last year. We had a lot of fun. Everybody's excited, wearing the gamsa and the longis and bringing most of Bangladesh to the UK. Guys, make sure you're there tomorrow. Come with your friends and family. Bring young children, because it is for them at the end of the day. We will have, bouncy castles, so many different activities. I can't mention all of them. But yeah, it's the nearest station will be Royal Albert DLR.
So that's the Regatta Center, which is going to be E16 2QT. The address and everything's there, and hopefully everybody should be there by 11 o'clock. But obviously the participants, the boat riders, they will be there from earlier on. Okay. Right, Shahid, what time are you going to be there tomorrow? Try to get there as early as possible. Yeah, I'm then you'll find excited. parking. Yeah. Then you'll find parking and all that. And also there is a just for the viewers as well, there is parking which is literally about 5 minutes away, because the Regatta Center, they've got their own designated parking areas, but it only holds because we'll have loads of stalls there, so all the stall holders and everybody, they're going to be there early. So just for the viewers, guys, if you're late, you might not find the parking, so make sure we all get there early. I think last year I went about 9 o'clock. Other than that, we're all excited. We've got young children, we've got females. There's going to be quite a few female boats, so I'd like to see how they get on with that. And also we'll have mosque organizations. Then we'll have Upajala organization. Then you got people like yourselves. We got TV1, and then all the other organizations, BBC, and so it's going to be a fun-packed day, definitely. Is it the first boat race that you're going to be in tomorrow, or you've been involved in many before? No, this will be the first one I've been on boats, not on races. No. This is the first one, Right. Yeah, so yes. So it's something on your tick list, right? Yeah. I have to create that tick list first. Fantastic. It's definitely going to be a good day for everyone. I think even my daughter might turn up to enjoy the day. Like definitely, this is for them. So make sure you bring them. What about you, Raja? I have to be if PayTap is there, then I'm there. Anyone else coming with you? I can bring a whole load of people. Oh, bring them. And I think it's looking very exciting. Yeah. So I think we have to get another team together to come. Friends, family, bring everybody. Yes. We'll have our own. We'll have our TV stall. Yeah, definitely. We'll have a TV stall. I've got my daughter who's just, she got a friend involved as well. So she'll be there, and she'll probably be doing some leafleting as well. And it's nice when you see that kids getting involved in this, because, like you said before, it's all about planting a seed, and especially in children. They're like a sponge, right? So anything they absorb very quickly, anything you teach them. So I'd like to get them active and, in charity fundraising, any kinds of activity, community work. And, they love it because, there's extroverts and there's introverts, right? So some children, they want to stick to themselves. It's these ones that I push a little bit, just to boost their confidence, getting out there and everything. All right. Okay. Well, guys, thank you for coming. Thank you. Hope PayTap is definitely a successful business, and you're everywhere. So I can see that it will be a big, somewhere on the billboard soon. And Raja he doesn't need any introduction at all. He's already. Let me ask. He's getting other people on the billboards now. Yes, Raja. Go Let me on. ask a quick question. Yeah. Is Bhai involved with PayTap yet? Should be. That's fine. Definitely. No, if definitely. Bhai is involved, wherever Shahid is, I am there. Okay, definitely. Right. Have a conversation. Well, once again, guys, look. You want to say something quickly? No, I was going to say Rajabai was being too humble before. He's done so much for the. I've met Rajabai in quite a few years ago in an event, and I've seen him sing, and I've watched him, and I've followed him, and I love him. Your singing is fantastic, right? The amount of love and affection that I have received from the Bangladeshi community, I cannot thank them enough. I cannot even give anything back. No problem. So for me, if I'm singing in front of any other community, I want to share Bangla songs and Bangla language. Thank you very much. Once again, both of you, thank you for coming. I'd like to thank all the other guests that joined us earlier on. See you tomorrow at the Regatta Center, and thank you for joining us. Until next time, Assalamu alaikum.